The 8,799th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the question concerning Haiti. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representative of Haiti to participate in this meeting. It is so decided. On behalf of the Council, I welcome His Excellency Mr. Claude Joseph, Acting Prime Minister of Haiti. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the following briefers to participate in this meeting. Ms. Helen La Lime, Special Representative of Secretary General for Haiti and Head of United Nations Integrated Office in Haiti, and Ms. Chantal Ewald, practicing lawyer of the Port-au-Prince Bar Association and former member of the 1986-87 Haitian Constitutional Assembly. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. I wish to draw the attention of Council members to document S 2021-559, the report of the Secretary General on the United Nations Integrated Office in Haiti. I now give the floor to Ms. Helen La Lime. You have the floor, please. Thank you very much. Mr. President, distinguished members of the Council, I am honored to once again have the opportunity to address you in person and to provide an update on the situation in Haiti, where conditions have deteriorated in the lead up to the electoral events slated for the fall. In recent weeks, the country has experienced a resurgence in COVID-19 cases, which has prompted the authorities to declare a new state of health emergency and consequently led the Provisional Electoral Council to postpone the proposed constitutional referendum scheduled to take place at the end of this month. A resurgence in intergang violence has caused the displacement of hundreds of families in several poor neighborhoods of Port-au-Prince and has deepened the sentiment of insecurity which pervades Haitian society. Finally, in spite of several Haitian-led mediation efforts, the deep-rooted political crisis which has gripped the country for the better part of the last 4 years shows no signs of abating. A political agreement remains elusive as rhetoric used by some political leaders grows increasingly acrimonious. Even though national authorities have sought to widen consultations on the new draft constitution, the process continues to elicit criticism from various stakeholders due to its perceived lack of inclusivity and transparency. Technical preparations for the referendum have also been plagued by critical operational delays. Moreover, the ever-growing polarization of Haitian politics, as evidenced by some actors recently exhorting the population to resort to violence to disrupt the referendum process, is extremely concerning. All stakeholders must refrain from such inflammatory discourse. All forms of violence or incitement to violence are unacceptable and must be strongly condemned. As Haiti prepares to enter a new electoral cycle, an inclusive and participatory process will be essential to consolidate the path towards good governance and political stability in the country. In this regard, the debate over the constitutional referendum should not detract from the timely organization and holding of the overdue parliamentary and local polls, as well as that of the presidential election. A political consensus remains the best possible means to holding a peaceful process that will allow the Haitian people to fully exercise their right to vote. It is of paramount importance that all political and civil society leaders enter into a good faith dialogue
to constructively devise a way to ensure that elections take place within this calendar year, so that an orderly democratic transfer of power to the duly elected representatives of the Haitian people occurs in February 2022. Distinguished members of the Council, these last months have been marked by several worrying incidents and serious human rights abuses perpetrated by gangs against civilian populations. Between 1 February and 31 May, these criminal groups were responsible for 78 homicides and countless assaults and rapes. In addition, repeated episodes of gang violence have resulted in the displacement of over 16,000 people from the Port-au-Prince neighborhoods of Bas-Delmas, Bel-Air, Martissan, Tabarissa, and Toussaint-Brave since the beginning of the year. It is the duty of Haitian authorities to end the violence, protect the population, ensure unfettered humanitarian access to those in need, provide emergency assistance to those who have been displaced, and hold the perpetrators of such acts accountable for their crimes. While the strength of the Haitian National Police is still not commensurate with the size of the country's population, the chronic state of insecurity starkly underscores the limits of a law enforcement-centered approach to the gang issue. A more comprehensive strategy to address its underlying causes is urgently needed. I am pleased to note that the Interministerial Task Force on Community Violence Reduction, established by the government in early April, completed, with UN support, its review of the national strategy, a document which aims to inform an integrated response to gang violence and is now ready for approval. Likewise, the executive has made noticeable headway in revising and bolstering weapons and ammunitions management legislation, which, when adopted, will help regulate the import, purchase, and use of firearms in the country. Incremental progress has also occurred in the judicial realm, with the installment on 5 May of the National Legal Aid Council Board, as well as the opening in early June of legal aid offices in the jurisdictions of Les Cayes and Petit Goâve. These encouraging, albeit long overdue steps will contribute to enhancing access to justice for the least privileged and signal the start of a systemic push to reduce prolonged pretrial detention and overcrowding in Haitian prisons. The new penal code and code of criminal procedure will also be instrumental in this effort. To facilitate their dissemination among judicial actors and their entry into force in June 2022, strong political commitment, notably through the immediate establishment of a National Committee for Penal Reform, will be critical. By contrast, efforts to fight impunity remain woefully inadequate, as evidenced by the lack of progress in the Dorval case. A chronic lack of resources dedicated to judicial inquiries and lengthy delays in renewing the mandates of investigative judges also stymie progress in investigating and prosecuting such emblematic cases as the 2018 La Saline massacre or the 2019 Bel-Air killings. It would behoove authorities to provide judicial actors with the means they require to accomplish their mission. Mr. President, in spite of the complexity of the situation, the United Nations team in Haiti continues to work hand in hand to help authorities address immediate challenges, as well as the structural causes of instability that impede progress, while seeking to enhance the impact of our collective interventions. To that end, a number of joint initiatives are underway to implement the National Social Protection Policy, reinforce food security and community resilience,
catalyze the fight against impunity and corruption, and operationalize the humanitarian development peace nexus. I would appeal here to member states to contribute to the 2021 Humanitarian Response Plan, which still requires some US $198 million to enable humanitarian actors to respond to the needs of 1.5 million people, 1.3 million of whom are severely food insecure. Distinguished members of the Council, to ensure that the opportunity of a democratic renewal of Haitian institutions is seized, that the right of every Haitian to live in a peaceful and stable environment is upheld, that each and every citizen of the country has access to justice, social services, and the opportunity of a livelihood, it is imperative that local, parliamentary, as well as presidential elections take place as scheduled in the fall of this year. To that end, all Haitian stakeholders must urgently set aside their differences, eschew their narrow interests, and work together to tackle the protracted political, structural, and social issues that hinder the country's progress. Thank you. I thank SRSG La Lime for her briefing. I now give the floor to Ms. Chantal Ewald. You have the floor, Ms. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de sécurité, je remercie Monsieur le Président du Conseil de son invitation à vous présenter, en ma qualité de professionnel, membre de la société civile d'Haïti et d'ancienne constituante de 1986-1987, un tableau de la situation qui prévaut actuellement en Haïti. Le contexte politique. Les démarches en vue de la réalisation des élections devant permettre le renouvellement des membres du pouvoir législatif et ceux des conseils d'administration des collectivités territoriales n'ont pas été entreprises dans les délais légaux. Depuis janvier 2020, Haïti fonctionne sans chambre des députés et avec un Sénat réduit aujourd'hui au tiers de ses membres. Les collectivités territoriales sont administrées par des fonctionnaires nommés par le pouvoir exécutif. Cette situation a entraîné une polarisation de la société, y compris du pouvoir judiciaire, qui rend excessivement difficile, sinon impossible, toute tentative de dialogue. Les relations déjà tendues entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ont été exacerbées par la révocation et la nomination de membres du pouvoir judiciaire par le pouvoir exécutif, prolongeant les grèves des membres de ce pouvoir. Ces grèves ont entraîné l'impossibilité pour les citoyens d'exercer leur droit constitutionnel d'accès à la justice et comparaître par-devant leur juge naturel dans un certain délai, accélérant ainsi l'engorgement des prisons. Le pouvoir judiciaire est affaibli et totalement dysfonctionnel. De plus, cela fait 17 mois que le pouvoir exécutif exerce le pouvoir législatif en émettant des décrets et des arrêtés présidentiels à caractère législatif. C'est dans ce contexte polarisé de la société que le pouvoir exécutif a décidé par arrêté présidentiel d'entreprendre une réforme constitutionnelle et d'organiser des élections. Un conseil électoral provisoire a été nommé avec mission d'organiser un référendum pour une nouvelle constitution, suivi d'élections à tous les niveaux. Un comité consultatif indépendant de 5 membres a été également nommé pour rédiger le texte de la nouvelle constitution. Ce comité a fait circuler son texte pour opinions et commentaires à travers certaines associations au début du mois de mars 2021. J'ai été sollicité par 4 des principales associations du secteur des affaires pour une analyse comparative du texte de la Constitution de 1987 et du projet proposé. Nous avons également assisté au débat organisé par le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince en collaboration avec la faculté de droit de l'Université Quisqueya.
sur invitation de l'Organisation de la diaspora haïtienne dénommée Haitian Studies, nous avons participé à un débat conjointement avec le docteur Georges Michel, ancien constituant de 1986-1987, Madame Danielle Magloire, professeure d'université et militante des droits de la femme, un professeur de droit de la ville du Cap-Haïtien et un sociologue, professeur d'université aux États-Unis d'Amérique. L'opinion générale a été que des changements constitutionnels sont nécessaires. Cependant, bien que le comité consultatif indépendant affirme avoir consulté tous les travaux qui ont été réalisés sur le sujet depuis plusieurs années, le processus en cours n'est pas légitime et la participation inclusive de l'ensemble de la société civile est obligatoire. Notre opinion est que le gouvernement, en l'absence de Parlement, aurait pu s'inspirer de la procédure utilisée en 1986, décrite ci-dessous, qui avait permis une très large participation de la population. Premièrement, mise en place de comités de rédaction de textes constitutionnels. Deuxièmement, organisation d'élections et de consultations pour la formation d'une assemblée constituante de 61 membres, dont 41 élus et 20 désignés par les associations socioprofessionnelles du pays. Troisièmement, diffusion des travaux de l'Assemblée constituante en direct sur les ondes de la radio et de la télévision nationale. Par cette large diffusion, le public pouvait constater que ces suggestions étaient prises en compte et comprendre les motifs des dispositions constitutionnelles proposées. Quatrièmement, vote de la version finale du texte par l'Assemblée constituante, article par article. Cinquièmement, organisation d'un référendum pour que la population se prononce sur le texte adopté par l'Assemblée constituante. Un processus similaire à celui exposé ci-dessus aurait pu être suivi, à l'exception de l'étape relative au référendum. L'environnement sécuritaire. Le contexte sociopolitique actuel rend très difficile, pour ne pas dire impossible, la mobilisation de la population pour sa participation à un quelconque processus électoral. La première préoccupation de la population, majoritairement pauvre, est de satisfaire ses besoins primaires et ceux de sa famille. Elle vit dans la précarité financière et sécuritaire. Les gangs font la loi. Kidnapping, vol, viol, crime nous menacent tous. Nul n'est exempt. Les habitants des quartiers défavorisés à forte densité de population sont les principales victimes. Ces agglomérations se retrouvent surtout le long de la côte ouest de la ville de Port-au-Prince et dans les collines proches d'elle. Les sorties sud, nord et est de Port-au-Prince sont sous le contrôle de bandes armées. La vallée de l'Artibonite, importante zone agricole du pays, vit sous la menace de bandes armées depuis plus de 2 ans. Le moniteur spécial numéro 18 du 18 mars, numéro 2021, instaure l'état d'urgence dans les zones de Village de Dieu, Grand Ravine, Delmas, Savien, qui sont dans la zone de Port-au-Prince, et Petite Rivière de l'Artibonite. L'insécurité et la violence perturbent les déplacements entre les différents quartiers de Port-au-Prince et entre Port-au-Prince et les autres villes. L'accès au lieu de travail est un risque quotidien pour les employés. Les entreprises sont parfois forcées de fermer leurs portes à cause de l'action des gangs. Le palais de justice de Port-au-Prince, capitale d'Haïti, est situé dans une zone dangereuse, limitrophe au quartier contrôlé par des gangs lourdement armés. Malgré les demandes réitérées du Conseil de l'ordre, des avocats, du barreau de Port-au-Prince et du personnel judiciaire, le gouvernement n'a pas accepté de le relocaliser sans pouvoir en assurer effectivement la sécurité. Ces derniers mois, la guerre des gangs dans la commune de Cité-Soleil et à Martissan a fait de nombreux morts et blessés. 2 élèves d'une classe terminale de la même école de Cité-Soleil ont été abattus en l'espace d'1 semaine. Les populations ont dû fuir leur domicile. Les cadavres ne sont pas dénombrés. Souvent, un cadavre retrouvé est enterré sur place, sur ordre des autorités appelées à en faire le constat, quand elles se présentent ou peuvent se présenter sur les lieux. Une commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion a été créée le 27 février 2019 avec pour mission principale coordonner et appliquer la politique de l'État en matière de désarmement, de démantèlement des groupes armés illégalement et de réinsertion des individus désarmés. Aucune information ne nous est parvenue à date indiquant qu'un gang a été désarmé et ses membres réinsérés dans la société. Au contraire, les principaux gangs de Port-au-Prince se sont fédérés. Les luttes armées entre les membres et les non-membres de cette fédération
cause de nombreuses victimes dans la population civile non officiellement répertoriées. Les gangs sont bien ravitaillés en armes lourdes et munitions dans un pays, en principe, sous embargo d'armes à feu. La police semble totalement impuissante. Les photos des affrontements et les cris de victoire des gangs circulent sur les réseaux sociaux. L'environnement sanitaire. À ce tableau d'insécurité généralisée est venu s'ajouter dans les derniers jours du mois d'avril 2021 une résurgence de l'épidémie de COVID-19 sous une forme beaucoup plus violente et virulente. L'accès aux hôpitaux et l'approvisionnement en oxygène sont limités. À date, il n'y a pas de vaccin officiellement disponible en Haïti. L'environnement des affaires. Le taux de change de la monnaie haïtienne par rapport au dollar américain est artificiellement maintenu à la baisse par l'État haïtien au détriment de la population haïtienne qui vit des transferts reçus de l'étranger. L'Haïtien qui reçoit 100 $ par mois perd l'équivalent de 3 jours de nourriture pour sa famille. Le secteur formel des affaires n'est pas épargné. Les entreprises ont difficilement accès aux devises nécessaires pour payer leurs fournisseurs internationaux. Elles accumulent de longs retards dans un contexte où les conventions d'investissement ne sont pas respectées. La place des femmes. Maintenant, parlons des femmes. La population haïtienne est constituée d'environ 52% de femmes. Elles sont le plus souvent chefs de famille. Les pères haïtiens, dans leur majorité, abandonnent leurs enfants à la mer et ne donnent aucune contribution. Pour la femme haïtienne, aucun sacrifice n'est trop grand pour garantir la subsistance et l'éducation de ses enfants. Les femmes sont les piliers de l'économie haïtienne. À la campagne, elles s'occupent de leurs jardins. Dans des conditions épouvantables, elles vont écouler leur production agricole vers les villes. En ville, elles sont marchandes publiques. Elles envahissent les trottoirs et les rues et sont coincées dans des marchés publics. Ces marchés sont jonchés d'immondices et rarement pourvus de sanitaires. Ces femmes sont les meilleurs clients des institutions de microcrédit. À titre d'exemple, elles représentent 94% des 58 000 clients de la microcrédit services financiers fonds causés répartis à travers le pays et 75% des clients de Finca SA. Malgré les conjonctures difficiles que connaît Haïti depuis ces dernières années et particulièrement ces 12 derniers mois, le taux de remboursement des emprunts de fonds causés est de l'ordre de 97%. Les femmes haïtiennes se retrouvent en grand nombre dans les administrations publiques et privées. Cependant, culturellement, elles accèdent rarement au sommet et évitent de trop s'impliquer dans la politique. Elles continuent à souffrir une condition de marginalisation dans la société haïtienne. Malgré les rôles clés qu'elles jouent dans la dynamique sociale et la dynamique économique du pays, leurs conditions de travail demeurent dépréciées. Par ailleurs, la marginalisation politique des femmes et leur exclusion de tout poste de haute responsabilité dans l'administration publique continuent également de pérenniser leur manque de participation dans le système de gouvernance du pays. À titre d'exemple, le quota de 35% des femmes prévu dans l'amendement constitutionnel de 2011 n'a pas été respecté par les gouvernements qui se sont succédés. Préoccupées par leurs besoins de base, les femmes perçoivent souvent toute question politique comme un risque pour leur famille. En conclusion, la confiance dans les instances étatiques et dans la classe politique n'existe pas. La population ne croit pas dans la volonté et la capacité des responsables pour combattre l'insécurité. Le souci actuel de l'Haïtien est d'assurer la survie et la protection de sa famille. Les gens ont peur. Malgré ce contexte difficile, la solidarité existe en Haïti. Conscient de la faiblesse chronique de l'État, la société civile, chacun selon ses possibilités, apporte son support aux centres de soins et aux populations déplacées. Le pays est aux abois. Merci. I thank Ms. Ewald for her briefing. I would like to draw the attention of speakers to paragraph 22 of note 507, which encourages all participants in council meetings to deliver their statements in 5 minutes or less, in line with the Security Council's commitment to making more effective use of open meetings. I now give the floor to those council members who wish to make statements. First on my list is the United States. You have the floor, sir. Thank you, Mr. President. Thank you, Special Representative La Lime, for your comprehensive briefing on the situation in Haiti.
The United States is highly appreciative of the work you and your team have done and continue to do. Ms. Ewald, thank you for your insights and for sharing your expertise on the challenges Haiti is facing. Acting Prime Minister Joseph, we welcome your presence here today. In the 4 months since this council last met to discuss the work of BINUH, we believe that the government of Haiti has not sufficiently focused on addressing Haiti's most urgent priority, organizing parliamentary elections that would end the current period of rule by decree by President Moïse. We note with appreciation the efforts by the government to undertake voter registration, but more must be done. The United States has repeatedly urged both the government of Haiti and political stakeholders to create the conditions for free and fair parliamentary and presidential elections this fall. Most recently, the United States was part of an Organization of American States delegation that visited Haiti from June 8 to 10 to discuss the ongoing stalemate with the government and to meet with political and civil society stakeholders. We look forward to the report of the OAS and will continue to engage closely with the UN, the OAS, and the international community. As we have said repeatedly, the people of Haiti deserve the opportunity to elect their leaders and to restore Haiti's democratic institutions. The only way out of presidential rule by decree is the conduct of free and fair legislative elections so that Haiti's legislature can resume its constitutional role and an elected president should succeed President Moïse when his term ends on February 7, 2022. We welcome the indefinite postponement of the referendum to amend the Constitution, given our concerns that the government of Haiti's preparations to hold a referendum have not been sufficiently inclusive, participatory, or transparent. We have emphasized to the government of Haiti that the focus must be on holding free and fair legislative and presidential elections in 2021. To assist in that effort, the U.S. government is providing more than $3 million US to the Consortium for Elections and Political Processes Strengthening, which includes the National Democratic Institute, the International Republican Institute, and the International Foundation for Electoral Systems. Their activities include focusing on improving electoral administration, strengthening the competitiveness of political parties, educating voters on electoral processes, promoting electoral transparency, and ensuring inclusive voter participation. On COVID-19, the United States remains fully committed to ending the global pandemic as soon as possible. The United States will share at least 3/4 of its donated doses through COVAX, prioritizing Latin America and the Caribbean, Southeast Asia, and Africa. Approximately 6 million doses from the first tranche will go to South and Central America, including Haiti. In addition, the United States has invested more than $16 million to meet the immediate COVID-19 health needs of Haitians while focusing on reducing widespread transmission. Despite the Haitian government's commendable September 2020 decision to increase the budget of the Haitian National Police, we remain concerned by a lack of resources devoted to law enforcement, given the increase in gang violence, a 36% increase in kidnappings in the first 4 months of 2021, and a 17% increase in homicides. The United States is providing $21 million US in equipment, training, and technical advice to build the HNP's capacity as an effective and accountable law enforcement agency. We call on other donors to increase their support as well. We are also encouraging Haiti to take a holistic approach to countering gangs and are providing $5 million US to strengthen the HNP's capacity to work with communities to resist gangs. The United States is also working
to strengthen the HNP's capacity to provide election security and to protect protesters' human rights, which have been under grave threat during the past several months. The United States and Haiti are working together to vet officers in HNP crowd control units, retrain them, restructure the units, and equip them so they can quickly respond and protect Haitians from civil unrest and election-related violence. We remain deeply concerned by the ongoing scourge of corruption, which continues to fuel discord and instability. We are still awaiting effective action by the Haitian government to ensure accountability for human rights abuses, particularly in the emblematic cases this council has repeatedly highlighted, including Grand Ravine, La Saline, and Bel Air, and the August 2020 murder of Montferrier Dorval. The United States will continue to use all appropriate tools to promote accountability for all corrupt and malign actors in Haiti. Mr. President, Haiti faces a variety of serious and complex challenges. None of them can be fully addressed without political stability in the country. That stability can only be achieved by free and fair elections that deliver a democratic and fully representative government. The time for action by President Moïse and all key stakeholders is now. The people of Haiti cannot afford any further delays, and the United States will continue to stand with them. Thank you. I thank the representative of the United States for his statement. Next on my list is Mexico. You have the floor, sir. Muchas gracias, presidente. Agradezco las presentaciones de la representante especial, del secretario general y de la señora Ewald, cuyas reflexiones son de gran utilidad para este Consejo. Saludo también la presencia del primer ministro interino de Haití en esta sesión. La estabilidad y prosperidad en Haití es un tema pendiente y central para América Latina y el Caribe. Como lo hemos escuchado, la situación política, de seguridad y derechos humanos no ha mejorado en el país desde nuestra última sesión en febrero. Por ello, subrayamos la imperiosa necesidad de que antes de que concluya este año se realicen elecciones parlamentarias, presidenciales y municipales en Haití. Llamamos a todos los actores políticos a garantizar la celebración en 2021 de elecciones libres, inclusivas, transparentes y creíbles, que reflejen la voluntad democrática del pueblo haitiano. Frente a la fragilidad de los procesos electorales en puerta, nos sumamos al llamado del secretario general a autoridades, partidos políticos y sociedad civil para que antepongan el futuro del país a sus intereses personales. La violencia y la incitación a esta resultan inaceptables. Es solo mediante el diálogo y la renovación democrática que Haití podrá emprender el camino hacia el desarrollo sostenible. Reconocemos los esfuerzos de BINUH y otros grupos por generar ese diálogo tan necesario entre partidos políticos, autoridades, sociedad civil y miembros de la diáspora. Lamentamos que este no haya prosperado y hacemos un llamado a que todos los actores realicen un nuevo esfuerzo para dialogar sin exclusiones a fin de alcanzar consensos mínimos que fomenten la prosperidad y el bienestar del pueblo haitiano. Más de 1,5 millones de haitianos requieren ayuda humanitaria. Las autoridades nacionales y la comunidad internacional deben colaborar más estrechamente para solventar la situación actual. Tomamos nota del estado de emergencia decretado con motivo de la pandemia por COVID-19, al tiempo que externamos nuestra preocupación por el incipiente proceso de vacunación en Haití.
Saludamos el apoyo que recibirán pronto, según acabamos de escuchar por parte del representante de los Estados Unidos. Reiteramos nuestro llamado a que las vacunas, como bien público global, se pongan a disposición de los países más pobres y que se distribuya a todos los grupos sociales. Los desafíos en materia de derechos humanos y el Estado de Derecho siguen siendo preocupantes en Haití. Resulta necesario redoblar esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad, particularmente en los casos de violencia de género. Por otra parte, expresamos nuestra preocupación por el deterioro de la situación de seguridad, sobre todo por las actividades de bandas delictivas y el aumento de secuestros. Reconocemos los esfuerzos del equipo país de la ONU en torno a la creación de empleo para los jóvenes, las mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Instamos a que se mantenga la continua colaboración e interacción eficiente y coherente entre BINUH y el equipo país de Naciones Unidas para avanzar en la resiliencia de la población con miras a la consolidación de la paz y la paz sostenible del país. Damos particularmente la bienvenida al programa de manejo de armas y municiones que BINUH y diversas entidades de la ONU, incluido el Centro de Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina, han iniciado. Señor presidente, el papel de los distintos órganos y agencias de las Naciones Unidas a favor del desarrollo en Haití es fundamental, pero es necesario generar sinergias entre el Consejo de Seguridad, el ECOSOC y la Comisión de Consolidación de la Paz. En marzo pasado, el Consejo de Seguridad se pronunció claramente sobre la necesidad de que los actores políticos en Haití resuelvan sus diferencias. La comunidad internacional y el sistema de Naciones Unidas, incluido por supuesto este Consejo, deben mantenerse firmes y unidos para apoyar a Haití a alcanzar este objetivo. Muchas gracias, presidente. I thank the representative of Mexico for his statement. Next on my list is St. Vincent and the Grenadines. You have the floor, madam. Thank you, Mr. President. I have the distinct honor to deliver this statement on behalf of Kenya, Niger, Tunisia, and St. Vincent and the Grenadines, the A3+1. We thank Special Representative of the Secretary General, Ms. Helen La Lime, and Ms. Chantal Ewald for their presentations. We also welcome the presence of the distinguished Acting Prime Minister of Haiti, His Excellency Claude Joseph, in today's deliberations. Mr. President, the ever-deteriorating state of affairs in Haiti, as evidenced by the very grim report of the Secretary General, is extremely troubling. The political stalemate persists, and the recent upsurge in COVID-19 cases risks further exacerbating the already dire socio-economic and humanitarian situation, whilst the temerity and power of gangs compound the security situation. The prevailing conditions, therefore, require urgent attention and specific and sustained support from the international community. Political inertia cannot continue if Haiti is to achieve its aspirations of peace, stability, and prosperity. Consistent with their responsibilities, this organization, together with CARICOM and the OAS, have been urging Haitian leaders and relevant stakeholders to treat decisively with its multifaceted crises. In this context, the A3+1 commends the efforts of the Permanent Council of the OAS in undertaking a good office's mission to Haiti last week, in which St. Vincent and the Grenadines participated. We hope that the mission was successful in establishing a framework for dialogue amongst the various Haitian stakeholders with the aim of reaching a palatable solution. We look forward to the mission's forthcoming report.
In order to peacefully overcome the current crises through a Haitian-led and Haitian-owned inclusive national political dialogue, all Haitian stakeholders need to soften their deeply entrenched positions so that trust could be built and dialogue facilitated. Further, the A3+1 takes this opportunity to remind Haitian leaders of their international law obligations and the regional commitments to which they have pledged, particularly those enshrined in the Inter-American Democratic Charter and the Charter of Civil Society for the Caribbean Community. Mr. President, the A3+1 is deeply disturbed by the security and human rights situation, the lack of progress in the efforts of the Haitian National Police to provide the necessary security and protection in the areas under assault, such as Martissa, La Saline, Belair, Ravine, Cité Soleil, is extremely worrying. High incidence of kidnappings continues apace, and with ongoing robbery, cruel detention, and human rights violation, including sexual and gender-based violence. Additionally, reports continue to emerge with respect to rogue police officers. The recent request by President Moïse for additional support from the United Nations attests to the gravity of insecurity in Haiti. Accordingly, we call for the strict adherence to the presidential statement S/BRST/2021/7, adopted last March, which emphasized the need for an immediate and coordinated response by Haitian authorities to demonstrate their commitment to addressing the deteriorating security situation in Haiti, including gang-related criminal activities, increases in kidnappings, homicides, and rape. The A3+1 also echoes its support for the National Commission for the Disarmament, Demobilization, and Reintegration in Reducing Community Violence and urges the government to undertake measures to adopt the draft national strategy on community violence reduction. This strategy should bolster the state's security apparatus to combat criminal activities and dismantle gangs. Similarly, adopting the National Action Plan on Human Rights endorsed in December 2019 by the Haitian Inter-Ministerial Committee on Human Rights will be instrumental in bringing justice to the victims. The dire conditions prevalent throughout the Haitian prison system and judicial deficiencies cannot be divorced from the security challenges. The A3+1 therefore urges the authorities to address bottlenecks within the penitentiary and judiciary systems. We welcome the establishment of the Board of the Legal Aid Council and its role in the expedition of legal cases. We also align with the Secretary General's call on the Ministry of Justice and Public Security to establish the Committee on the Implementation of the Penal Reform Codes without delay, in order to ensure their enactment to tackle the detention rate and serious overcrowding in prisons. Mr. President, resolving the political stalemate appears to be a priority for the scheduling of inclusive, free, fair, transparent, and credible elections. However, the interconnected nature of Haiti's many-sided challenges demands durable parallel solutions. Good governance has become a policy condition for loans, technical assistance, and debt relief. It is therefore incumbent for Haitian political leaders to resolve the current impasse to accrue this benefit. Likewise, we encourage the international community to continue supporting Haiti's 2021 National Humanitarian Response Plan, which requires $235.6 million to respond to the needs of 1.5 million people, including 1.3 million who are severely food insecure. At the same time, we urge the scaling up
of COVID-19 vaccine supply in order for our sister nation to respond appropriately to the pandemic and ensure its sustainable recovery. And we welcome the announcement made moments ago by the United States to assist in this regard. Finally, to our Haitian brothers and sisters, history has shown us that no matter how difficult your challenges are, you rise. We therefore call on you once more to collectively find sustenance from the tried and tested values of your forebears and unite, reconcile, and advance on the path to peace, development, and stability. The A3+1 celebrates your rich and diverse culture as displayed during your Heritage Month in May, recognizing that Haiti symbolizes the first Black nation to gain independence by overcoming colonialism and slavery. To this end, it would be remiss of us not to repeat our call for reparations from former colonial powers to assist in repairing the malignant legacy of slavery. We believe that within this decade focused on the upliftment of persons of African descent, proper attention must be given to this just cause. I thank you. I thank the representative of St. Vincent and the Grenadines for her statement. Next on my list is Norway. You have the floor, madam. Thank you, President. I would like to thank Special Representative La Lime for the report and for the concrete recommendations therein, which we support. I would also like to thank Ms. Ewald for her briefing and Prime Minister Joseph for his participation. President, 10 days from now, Haitians were scheduled to vote in a constitutional referendum. We note the recent decision to postpone this referendum and encourage all parties to engage in substantive dialogue and prepare for the critical elections later this year. We hope these parliamentary and presidential elections can be implemented in an orderly and peaceful manner as scheduled. For this, a genuine commitment to democratic principles is a prerequisite and will entail ensuring the full, equal, and meaningful participation of all eligible voters, including women. President, Norway is increasingly concerned about the lack of public safety. The shocking events of community violence, especially gang-related violence, must be addressed. Just between the 1st of February and 31st May, BINUH attributed 295 alleged human rights abuses to gang members and unidentified armed men. These included 78 killings as well as cases of kidnappings, arson, armed robberies, and displacement. We condemn these crimes and urge the authorities to ensure the perpetrators are held to account. Norway, as a significant donor to the SURF, welcomes yesterday's announcement by Mark Lowcock that $1 million be allocated as part of an urgent response to gang violence and displacement in Haiti. We are particularly troubled by the potential impact of violence on women and children, who make up around 70% of the recently displaced. We are worried about their protection needs, especially with regards to sexual and gender-based violence. The increase in harassment of and reprisals against human rights defenders and the consequent shrinking of civic space is also troubling. This cannot be tolerated. Norway is also deeply concerned that the number of persons in pre-trial detention has increased further. We call for necessary judicial reform to amend this situation and end unacceptable overcrowding. In light of all these challenges, we welcome BINUH and OHCHR's thorough reporting on human rights violations and abuses, and we call on Haitian authorities to facilitate the establishment of an OHCHR office in Haiti as soon as possible. President,
Norway notes that recent increase in COVID-19 infections in Haiti. We encourage the implementation of an efficient response to the pandemic and welcome the decision to accept vaccines through the COVAX facility. We will continue to follow the situation closely. President, in addition to the grave issues underscored already, Norway would also like to emphasize the need to consider the impact of climate change as one of several systemic challenges facing Haiti. Haiti is especially vulnerable to natural disasters exacerbated by climate change and environmental degradation. And the region is currently entering a new hurricane season, predicted to reach above normal levels. Lack of resilience impacts livelihoods and leads to internal displacement, which in turn fuels crime and unrest, all contributing to a deteriorating humanitarian situation. In this light, we especially welcome and encourage the UN's ongoing work on climate change mitigation through community-based efforts. Given the links between climate change and security, we encourage BINUH to include more information about the impact of climate change and gaps in resilience in Haiti for our next briefing. We believe such information falls neatly under the benchmark 6 of BINUH's mandate, Building Resilience. Before closing, President, allow me to again reiterate that Norway fully supports BINUH and its ongoing work. Thank you. I thank the representative of Norway for her statement. Next on my list is India. You have the floor, sir. Thank you, Mr. President. At the outset, I would like to thank SRSG and Head of BINUH, Ms. Helen La Lime, for her detailed briefing on implementation of the mission's mandate and the related developments in Haiti. I also thank Ms. Ewald for her insight into the current situation in Haiti. I welcome the presence of Acting Prime Minister of Haiti in today's meeting. I will focus my intervention mainly on key issues concerning mission's mandate. The political situation in Haiti has seen no major changes since our last meeting in February 2021. The stalemate has continued with the opposition parties remaining steadfast on their position on formation of a transitional government. Meanwhile, a new PM, sixth under the current president, has been appointed and tasked to form a new government. The Independent Constitutional Consultative Committee has also reviewed the draft text of the new constitution. The Provisional Electoral Council has begun preparations for elections and a revised election calendar has been announced. The constitutional referendum has been postponed sine die and uncertainty over its happening remains. All these developments raise pertinent questions about the holding of elections. We believe the government and the opposition must engage constructively on the way forward to ensure that the election process is completed in 2021 as scheduled. Haiti has seen enough of brinkmanship, and now it is time for all stakeholders to work towards democratic renewal. The efforts of the BINUH and SRSG need this council support. We also welcome the visit by the delegation of the Organization of American States to Port-au-Prince last week and its engagement with all stakeholders. Holding free and fair elections is important for Haiti. The security situation has unfortunately further deteriorated. The failed police operation in village Du, prison breakout, recent deadly clashes between the rival gangs in Port-au-Prince reflect the serious security challenges. We have taken note of the ongoing efforts to address these challenges, including recruitment to the police, review of draft law on firearms and ammunition, and draft national strategy for community violence reduction. These efforts should be expedited further. We also hope that the quick implementation of PBC-funded projects will help in facilitating greater involvement of communities, thereby positively impacting the security situation. The authorities also need to take immediate action to end impunity
and bring to justice those responsible for killing of the president of Port-au-Prince Bar Association and other emblematic cases mentioned repeatedly in Secretary General's report. The justice and prison systems also need immediate attention. The socio-political situation and COVID pandemic have added to the difficult economic situation. This has increased the vulnerability of the population, which the report has highlighted under benchmark 5. The humanitarian situation has also worsened with 4.5 million people in need of assistance of one form or the other. There is a clear need to enhance the humanitarian assistance. In this regard, we hope the funding shortages faced by humanitarian agencies, including OCHA, will improve in the coming months. Mr. President, Haiti, as rightly mentioned by the Secretary General, has numerous strengths that can propel its socio-economic upheaval, provided there is improvement in political and security situation. We have no doubt that the people of Haiti have the strength and resilience to overcome the current challenges. We hope that the upcoming elections will pave way for Haiti's revival, ushering progress and prosperity. To this end, we encourage continued close collaboration and coordination between BINUH and the United Nations country team in Haiti and the government of Haiti. Mr. President, India has had a long association with Haiti and its people. India was a major TCC to UN peacekeeping operation in Haiti and had contributed 3 formed police units to MINUTSA. India has been extending assistance to Haiti in the times of need, including during the 2010 earthquake and the COVID-19 pandemic. India remains committed to supporting the people of Haiti in these challenging times. I thank you, Mr. President. I thank the representative of India for his statement. Next on my list is China. You have the floor, sir. 主席先生，自安理会2月审议以来，海地仍未走出危机，乱局丝毫没有改变。秘书长的报告和刚才拉利姆特别代表以及民间社会代表的通报，为我们描绘了一个政治撕裂、经济困顿、社会动荡、黑帮横行、疫情肆虐、民不聊生的海地。我只举2个例子：一，据统计，近40%的海地人口，大约460万海地的民众，每天的基本食物得不到保障，急需人道救援。2，联合国儿基会6月14日指出，仅仅过去2周，太子港就有约8500名妇女和儿童由于黑帮暴力流离失所。海地人民生活的困苦，遭遇的不幸，既令人难以置信，也令人难以接受。海地政府和海地领导人对当前这种令人失望甚至绝望的局面负有主要责任。安理会和秘书长多次呼吁海地政府摒弃自身私利，回应人民期待，承担应有义务，加强国家治理。遗憾的是，这些没有成为现实。拟议中的宪法公投一再推迟，预计9月举行的议会选举、总统选举和地方选举也存在相当的不确定性。中方再次敦促海地当局和各党派的领导人停止无谓的政治争斗，结束贪腐滥权的局面，推进相关政治议程，为早日恢复国家稳定、重建社会秩序、实现经济发展创造条件做出努力，不要一而再、再而三地辜负海地人民和国际社会的期盼与帮助。主席先生，联合国近30年来为帮助海地做出巨大努力，投入大量资源。目前看，这些努力和资源没有取得预期的效果。海地人民
依然苦难深重，海地国家依然前途渺茫。联合国现有的输血、供养式的帮扶方式已经走到了尽头，不可持续。中方赞赏拉利姆特别代表和他的同事们开展的工作做出的贡献，但我愿重申，海地问题没有外部解决方案，海地必须走上独立解决自身问题，实现自主发展的道路。现在是认真思考帮助海地人民的新思路与新办法的时候了。联合国、捐助方、地区国家和美洲国家组织等应共同探讨如何帮助海地走出危机，步入正轨。安理会应总结以往的经验教训，根据形势发展，认真考虑联合国未来在海地的存在问题。秘书处应结合联海办今年10月授权到期，就此提出合理建议。谢谢主席。I thank the representative of China for his statement. Next on my list is the United Kingdom. You have the floor, madam. Thank you, Mr. President, and thank you also to our briefers for their presentations. As we have said before in this Council many times, the people of Haiti deserve an end to the dysfunction that has plagued their state institutions and governance for so long. I want to start by joining others in calling for free, fair, credible and transparent elections in order to enable a transfer of power in February 2022. This is critical to putting Haiti on a path to stability and prosperity. The UK remains deeply concerned by the lack of accountability for human rights violations and abuses. While we recognise the challenges, it is frustrating, to say the least, that after years of international support, this impunity endures. Only political will from Haiti's leaders can break this cycle. Mr. President, the fact that decades of international support to Haitian institutions has failed to generate durable peace dividends rightly begs the questions about the tools and approaches deployed over the years. The Integrated UN Office in Haiti represents this Council's conviction that international engagement with Haiti needed to rest on a new model of cooperation, with Haitians firmly in the lead. Experience has taught us that sustainable peace needs to be built from the ground up. Political processes need to be accompanied by grassroots engagement to promote social cohesion and diffuse tensions. Yes, elections are critical, but the violence and corruption that has long plagued Haiti can only be overcome in the long term by empowering local peace builders. The UK remains convinced that the integrated UN presence in Haiti positions the UN better to support Haiti's needs on the basis of a more holistic approach. The success of community violence reduction programs shows what can be achieved, so we encourage the UN country team in particular to align their strategies firmly in support of peace-building approaches. Thank you, Mr. President. I thank the representative of the United Kingdom for her statement. Next on my list is Vietnam. You have the list, sir. You have the floor, sir. Excuse me. Thank you, Mr. President. And I would like to warmly welcome Excellency Mr. Claude Joseph, Prime Minister of Haiti, to our meeting today. I also thank Special Representative of Secretary General, Mr. Helen La Lime, for insightful briefing, and all United Nations personnel in Haiti for their hard work on the ground at these very challenging times. Would I also to thank Ms. Chantal, who recalled a word, for her information on the latest development in Haiti. Mr. President, we are concerned about the multifaceted difficulties and instability in Haiti. The current political impasse and the unscheduled electoral framework agendas have remained the biggest challenges hindering constitutional reform. The new violence and kidnappings, especially gang-related criminalities over parts of the countries, have made the situation further deteriorated.
The recent humanitarian response plan for Haiti reports that some 4.4 million people this year will require emergency humanitarian assistance. These numbers account for over 40% of the Haiti total population. Against this backdrop, I would like to stress the following point. First, on political progress, there is a need for Haiti now to hold free, fair, transparent, and credible legislative elections that have been overdue since October 2019. We therefore urge all related parties to make further efforts in reaching a political agreement on modality and timing of the elections, which is acceptable to all Haitian stakeholders, including the political representations of women and youth. We call on the United Nations and the international community to urgently prioritize resources for supporting the election. And at the same time, we further stress the primary responsibility of government of Haiti to address the underlying drivers of instability. The government, political party, and other stakeholders in Haiti should engage in a comprehensive national dialogue to address the root causes of the current political impasse. It is high time for a compromise and political consensus to be made on the constitutional and broader reforms. Second, on security situation, Haiti continues to face a number of long-standing threats and challenges. Gang-related violence, kidnappings, and attacks targeted local community have adverse impact on the livelihood of Haitians. We condemn this act, and we urge Haitian government and local authority to uphold their responsibility to take decisive measures to improve the country's legal framework and undertake all security measures needed to stop violence, to protect civilians, especially women and children. We call upon international and regional partners to maintain their support for the Haitian security forces through training, equipment provision, and capacity building. Third, on socio-economic development, the number of long-standing threats and challenges, including linkages between socio-political, governance, and economic challenges, had fueled instabilities and undermined Haitian socio-economic development. In this regard, we look forward for bold and necessary measures by the Haitian authority to address the poverty and socio-economic instability. And in this connection, we call on the international community and country in the region to continue support the socio-economic development in Haiti, especially through viable projects boosting job creation, women and youth empowerment, and capacity building. We cannot emphasize enough the need to address deep-rooted economic issues facing Haiti. Only with such assistance can the government and the people of Haiti overcome long-term challenges and strive for sustained sustainability and security. Before conclusion, we commend the tireless efforts of BINUH and UN country team in Haiti. We stress the important role of neighboring countries and regional organizations and encourage them to continue their active engagement in Haiti. We would like to reaffirm our support for the Haitian people in their pursuits for peace, security, and sustainable development in the country. I thank Mr. President. I thank the representative of Vietnam for his statement. Next on my list is France. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie la représentante spéciale, Madame La Lime, ainsi que Madame Chantal Ewald pour leur présentation extrêmement complète. Et je salue la présence parmi nous de Monsieur Claude Joseph, le Premier ministre ad intérim. Monsieur le Président, nous sommes très préoccupés par la situation en Haïti. Faute d'élection, le Parlement ne siège plus depuis janvier 2020 et le Président continue de gouverner par décret. Depuis la démission du Premier ministre en avril, les autorités haïtiennes ne sont pas parvenues à former un gouvernement. Aucun accord n'a pu être trouvé pour engager la sortie de crise dont le pays a cruellement besoin. Et il incombe, je le rappelle, en premier lieu à l'exécutif haïtien de mettre fin à cette situation de blocage. La priorité est donc d'organiser les élections législatives et présidentielles qui sont prévues cet automne. Et pour s'assurer de leur crédibilité, 3 conditions sont nécessaires. Premièrement, les autorités doivent garantir la sécurité des électeurs. Et je tiens ici à saluer la création d'une cellule électorale conjointe auprès de la police nationale d'Haïti. C'est un pas dans la bonne direction, même si beaucoup reste à faire, et en particulier dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince.
Deuxièmement, les autorités doivent établir les listes électorales, des listes fiables et accélérer la distribution des cartes d'identification. 4,4 millions d'Haïtiens ont déjà été enregistrés. Il faut poursuivre ces efforts. Enfin, et c'est la troisième condition, nous appelons toutes les parties à travailler de bonne foi vers l'élaboration d'un consensus qui permette la tenue d'un scrutin transparent dans un climat apaisé. Monsieur le Président, la situation sécuritaire en Haïti se dégrade. Les violences entre gangs, les enlèvements, les atteintes aux droits humains et les attaques contre les forces de l'ordre se multiplient. Les événements récents dans la banlieue sud de Port-au-Prince témoignent du climat de terreur qui règne dans le pays. La solution, nous le savons, consiste à donner davantage de moyens à la police nationale d'Haïti, qui se doit d'être irréprochable. Les recrutements qui ont été effectués ces derniers mois sont positifs. Ils doivent être poursuivis. S'agissant de la lutte contre l'impunité et contre la corruption, nous ne constatons en revanche aucun progrès. L'enquête sur l'assassinat de Montferrier-Dorval est au point mort et les Haïtiens attendent que justice soit rendue après les massacres de Grand Ravine, de La Saline, de Bel-Air, et les auteurs de ces atrocités sont toujours en liberté. La corruption ronge les institutions du pays et elle ruine la confiance de la population. La justice haïtienne se doit d'être à la hauteur des exigences de l'état de droit auquel aspire toute la population. Alors que près de 4 millions d'Haïtiens vivent dans l'extrême pauvreté et qu'ils souffrent par ailleurs d'insécurité alimentaire, une nouvelle vague de Covid-19, nous le savons, plus meurtrière que les précédents, vient s'ajouter aux fragilités existantes. Permettez-moi ici de dire toute la solidarité de la France dans le combat que mène Haïti face à cette crise sanitaire. Monsieur le Président, je souhaite enfin rendre hommage à tout le travail que mène la représentante spéciale et le BINUH, toute l'équipe du BINUH, dans un contexte extrêmement difficile. La France, à titre national, mais aussi à travers l'Union européenne et à travers l'Organisation internationale de la francophonie, se tient plus que jamais aux côtés d'Haïti et des Haïtiens. Je vous remercie. I thank the representative of France for her statement. Next on my list is the Russian Federation. You have the floor, sir. Благодарю вас, господин председатель. Мы признательны спецпредставителю Генсекретаря ООН в Гаити, главе Объединенного представительства госпоже Хелен Ла Лиме, за предоставленный доклад о положении в стране и работе миссии. Положение дел в этом островном государстве внушает растущую озабоченность. Продолжает ухудшаться обстановка в сфере безопасности, деградирует социально-экономическая ситуация. Нет единства в вопросах запуска конституционного процесса. Налицо слабость госинститутов и всей системы центрального и регионального управления. При этом становится все хуже гуманитарная ситуация, в том числе из-за распространения пандемии коронавируса, к которой медицинская система страны по упомянутым причинам оказалась не готова. Фиксируется все больше случаев нарушений прав человека, оказания давления на судебную власть, ограничения гражданских свобод. На этом фоне широкое общественное недовольство дополнилось активизацией преступных группировок. Убеждены, что подобный катастрофический сценарий стал результатом паралича политической системы на фоне прекращения более года назад работы парламента. Очевидно, что управление страной в ручном режиме не снимает напряженности, а, напротив, во многом ее провоцирует. Наглядным примером этого является общественное неприятие отдельных решений, которые в нормальных обстоятельствах должны были приниматься в консультациях с парламентом. Видим попытки президента Моиза наладить инклюзивный политический диалог для выработки общенациональных подходов к решению важнейших вопросов по нормализации ситуации, включая проведение конституционной реформы, президентских и парламентских выборов. Вынуждены с сожалением констатировать, что пока эти шаги не дают результата. С удивлением и озабоченностью уже после выхода доклада Генсекретаря узнали о новых планах по переносу намеченного на 26 июня референдума. Проект изменения Конституции страны сам по себе является предметом общественной критики, поскольку продвигается в отсутствие парламента. Столь радикальные и единовременные перемены в государственном устройстве должны были бы опираться на солидную общественную поддержку, но в настоящий момент мы ее, честно признаться, не наблюдаем.
Господин председатель, Порто-Пренс нуждается в ответственном международном содействии, и сложившаяся ситуация возлагает на ООНовское присутствие в стране особую ответственность. Рассчитываем, что, действуя строго в рамках своего мандата, Объединенное представительство продолжит беспристрастно содействовать поиску внутринационального согласия при максимально широком участии ключевых политических сил. Хотел бы также подчеркнуть, что за обеспечением безопасности гражданского населения не должна игнорироваться задача урегулирования политических разногласий. В противном случае эффективность наших усилий будет невысока. В столь сложных для страны условиях было бы крайне важно, чтобы Совет послал консолидированный сигнал в поддержку национального диалога. Россия готова оказывать гаитянам все необходимое содействие, чтобы результатом работы Совета Безопасности ООН была подлинная нормализация обстановки в Гаити, укрепление суверенитета и обеспечение самодостаточности этой страны. Благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation for his statement. Next on my list is Ireland. You have the floor, sir. Thank you, Mr. President. Let me also thank Special Representative La Lime for your briefing today. My appreciation also to Ms. Ewald for her valuable presentation, and I also acknowledge the presence of the Interim Prime Minister, Claude Joseph, with us here today. Mr. President, I want to focus on 3 points. The first relates to the crossroads in Haiti's political future. During our last meeting, we spoke of the opportunity 2021 offers to restore and revitalize democracy in Haiti. However, with fewer than 100 days remaining before the proposed first round of legislative elections, preparations must be urgently stepped up so that the people of Haiti can exercise their democratic will at the ballot box. It has never been more important that the Haitian people choose their own legislators, and in time, their next elected president. We joined the recent calls of the United Nations, the Organization of American States, and the European Parliament to ensure that credible, inclusive, and transparent elections take place in a safe and timely manner. Elections, of course, are not an end in themselves, but they are a vital step on the path to restored and reinvigorated democratic institutions in Haiti. We reiterate our belief in the power of dialogue to generate understanding and create the space for agreed compromises and a path forward. Much remains to be discussed, including on constitutional reform. Those with such experience know the impact a representative citizens' assembly with the full and equal participation of women can have on the deliberation of constitutional questions and generating shared investment in the future. My second point, Mr. President, relates to the multiple structural and systemic challenges Haiti faces. We are gravely concerned by the reports of continuing violence, insecurity, and economic depression compounded by the challenge of responding to COVID-19. Gang-related violence, prison overcrowding, lengthy pre-trial detentions, impunity for human rights violations, and sexual and gender-based violence are issues of serious concern. We also note an alarming rise in the rate of kidnappings and homicides. The government must address pervasive issues in law enforcement and the justice system and take urgent steps to progress the national strategy for community violence reduction. We welcome the establishment of the Board of the Legal Aid Council with the support of BINUH. Ireland also remains concerned about the shrinking civil society space, particularly as it affects Haitian women and youth. The combined pressures I've outlined are preventing women from asserting their rights and in claiming their place in politics and in society. More than half of all households in Haiti are women-led. What affects Haitian women affects the future trajectory of Haiti. Finally, Mr. President, my third point, I wish to address the very grave humanitarian situation in Haiti. The scale of the challenge is truly daunting. We are particularly alarmed by widespread, severe food insecurity, including, particularly regrettably, persistent child malnutrition.
As we know, the effects of malnutrition have intergenerational consequences, further undermining Haiti's ability to build its future. This crisis requires a strong collective response from the international community. However, the safety and security of humanitarian workers who have suffered direct attacks in the course of their vital work must be guaranteed. We call on the Haitian government to ensure the safety of all providing vital assistance. Given the security situation, the UN Humanitarian Air Service is critical to the functioning of the UN country team and its partners, and we're concerned at reports that its future activity is under threat due to underfunding. Mr. President, as the Secretary General's report rightly states, and despite the many interwoven challenges it faces, Haiti has numerous strengths, not least its resilient people. The international community must match their resilience with continued commitment, support efforts to build faith in the electoral system, and work with the new elected government to address the underlying issues holding Haiti back from building a future based on those strengths. Thank you, Mr. President. I thank the representative of Ireland for his statement, and I shall now make a statement in my capacity as representative of Estonia. I would like to thank SRSG Helen La Lime and Ms. Chantal Ewald for their briefings. I would also like to express Estonia's strong support to Ms. La Lime and her team for their valuable work. This is a critical year for Haiti. As a cause of the long-lasting political, economic, and humanitarian crisis, the country has become highly vulnerable. The first serious outbreak of COVID-19 has given its additional impact. Therefore, it is important that the allocations of vaccine doses reach more people in Haiti. We are deeply concerned about the ongoing political impasse, lack of accountability, as well as the worsening security and social situation that threaten the stability of Haiti. It is crucial to find a way out from the dire situation and restore the path to political stability and security in Haiti. More progress is needed in setting a consensual reform agenda to ensure free, fair, transparent, and credible legislative, local, and presidential elections in autumn 2021. It is crucial to create the conditions to hold elections, as this is the only way to restore democratic institutions and a functioning government in Haiti. The Haitian people have the right to elect its leader and its representatives. We welcome the decision of the Organization of American States to assist Haitian authorities in facilitating a dialogue amongst national stakeholders. In addition, the widely debated and controversial constitutional referendum cannot be held under the current conditions. Both the referendum and the electoral processes need to be inclusive and transparent. The security situation remains challenging. We note with concern the continuous gang violence and the increased number of kidnappings and killings. It is of utmost importance to ensure public safety and provide security for Haitians. We encourage Haitian authorities to make further steps on the national strategy on community violence reduction. Also, the human rights situation has deteriorated. Stronger measures against insecurity and impunity need to be taken. We reiterate the importance of enhancing accountability and call the government of Haiti to reform the justice system. Judicial institutions need to be strengthened to ensure that all cases are properly investigated and perpetrators are held accountable for their crimes. We support the establishment of the country office of the UN High Commissioner for Human Rights in Haiti. Lastly, the Haitians deserve a stable state with democracy, the rule of law, and sustainable development. We remain hopeful that continued efforts of all parties will bring a better future for Haiti. I thank you, and I now resume my function as President of the Council. I now give the floor to His Excellency, Mr. Claude Joseph, Prime Minister of Haiti ad interim. You have the floor, Excellency. Monsieur le Président du Conseil, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier le Conseil de sécurité de l'intérêt qu'il a toujours manifesté pour l'évolution positive de la situation économique, politique, sociale et sécuritaire en Haïti. La séance d'aujourd'hui revêt une importance capitale
à un moment où la République d'Haïti, mon pays, se retrouve à la croisée des chemins. En effet, depuis plus de 2 ans, le pays connaît une situation sociopolitique extrêmement difficile, caractérisée par des tentatives récurrentes de déstabilisation et des troubles à l'ordre public orchestrés par une certaine frange de l'opposition qui ne jure que par le désordre et l'instabilité. Nous tenons à remercier et féliciter le secrétaire général pour ce nouveau rapport qu'il présente sur la situation en Haïti, dont nous partageons certaines des grandes lignes et recommandations. Nous regrettons cependant que ce rapport n'ait pas suffisamment pris en considération les progrès significatifs réalisés dans le pays au cours des 3 ou 4 dernières années en matière de promotion et de respect des droits de l'homme, de lutte contre la corruption, d'amélioration de la gouvernance et de renforcement de l'état de droit. Un grand merci à vous tous qui avez manifesté sans réserve votre solidarité au peuple haïtien, victime très souvent des incompréhensions des politiciens et des oligarques corrompus, aveuglés par des intérêts mesquins. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'utiliser cette tribune pour réaffirmer l'engagement et la détermination du Président de la République, Son Excellence, M. Jovenel Moïse, de travailler à l'apaisement du climat sociopolitique à travers le dialogue et la concertation avec toutes les forces vives de la nation, incluant les partis politiques et la société civile organisée. En attendant que l'opposition se résolve enfin à jouer la carte du dialogue et de la concertation, la seule et unique voie de sortie heureuse de cette impasse politique qui ne fait que trop durer, l'exécutif assume ses responsabilités vis-à-vis de la nation. Il met le cap sur l'organisation d'élections à tous les niveaux avant la fin de l'année en vue de renouveler le personnel politique, remettre en fonctionnement toutes les institutions démocratiques et s'assurer du transfert du pouvoir à un président légitimement élu le 7 février 2022. Le gouvernement de la République est très conscient de l'extrême complexité de la situation et des préoccupations qu'elle peut bien susciter. C'est bien pourquoi il est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour enrayer le problème du banditisme et du kidnapping et rétablir la sécurité sur toute l'étendue du territoire. L'institution policière, garante de la sécurité et du maintien de l'ordre, est entièrement mobilisée à cette fin, en dépit de la limitation et de la faiblesse de ses moyens. Pour y parvenir, nous avons plus que jamais besoin de l'appui solidaire de nos amis de la communauté internationale, notamment en termes d'assistance technique et de renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale d'Haïti. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, la situation politique que connaît Haïti depuis plus de 2 ans est on ne peut plus préoccupante. L'instabilité politique récurrente, alimentée par la Charte fondamentale de 1987, complètement en déphasage par rapport aux réalités historiques et socioculturelles du pays, jointe au déséquilibre flagrant entre les pouvoirs de l'État qui en est résulté, ils sont pour beaucoup. À côté, bien sûr, d'autres problèmes structurels qui empêchent le décollage de l'économie nationale et le développement durable de la nation. Dans un sursaut patriotique et dans le souci d'attaquer ces problèmes à la base et d'y apporter des solutions durables, le chef de l'État, très à l'écoute de la population qui, en maintes occasions, s'est prononcée en faveur d'un nouveau contrat social, entreprend d'offrir à la nation une nouvelle constitution pour mettre fin à ce cycle infernal d'instabilité politique et, par ainsi, rendre le pays gouvernable. C'est ainsi que, suite à une large consultation des différentes couches de la société, il a pris un décret le 28 octobre 2020 portant création du comité consultatif indépendant chargé de l'élaboration du projet de la nouvelle Constitution. Une partie de la classe politique
et certains autres acteurs qui, à bien des égards, tirent parti des faiblesses et imperfections de la Constitution en vigueur, ont contesté cette initiative dès le départ et ont tout fait pour torpiller le projet. Cependant, le comité consultatif indépendant s'est bien acquitté de sa tâche, ce malgré vents et marées. Pour ce faire, le comité s'est appuyé sur les rapports des diverses consultations réalisées entre 2007 et 2020 concernant la Constitution de 1987. Cette approche documentaire est complétée par l'audition de plus d'une trentaine d'experts nationaux et internationaux, y compris des experts du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et l'Organisation des États américains. De cet important travail préparatoire est sorti un premier draft du projet de la nouvelle Constitution qui a été soumis aux commentaires et analyses de l'ensemble du corps social le 2 février 2021. Dans ce cadre, des rencontres ont été organisées à travers les 10 départements du pays. Plus de 800 organisations de la société civile ont donc été touchées. La grande majorité d'entre elles se sont regroupées pour présenter des mémoires au comité consultatif indépendant. Et sur la base de ces critiques et recommandations, un deuxième draft a été mis en circulation le 18 mai 2021. Il s'agissait de recueillir des suggestions complémentaires de la société avant de produire un texte consensuel à soumettre à la sanction du peuple à travers le référendum constitutionnel qui a été fixé au 27 juin prochain. Malheureusement, la recrudescence des cas de coronavirus dans le pays au tournant du mois de mai 2021 a porté le Conseil électoral provisoire à reporter sine die le scrutin référendaire sur la base des recommandations concordantes du ministère de la Santé publique et de la Population et de la cellule scientifique chargée de la gestion de la crise du coronavirus. Une nouvelle date pour la tenue du scrutin référendaire sera communiquée sous peu par le Conseil électoral provisoire. Entre-temps, nous mettons des bouchées doubles pour faire avancer le processus électoral qui est irréversible. C'est un gage de la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la stabilité politique du pays. Le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, et le gouvernement dans son ensemble s'y engagent profondément et résolument. Il ne faut surtout pas qu'il y ait un quelconque prétexte à l'interruption du processus électoral, ce qui serait un coup dur pour Haïti et le peuple haïtien, plus particulièrement pour la démocratie, l'état de droit et la stabilité politique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, ma présence physique à cette réunion d'information sur Haïti est surtout pour renouveler la détermination du Président de la République à assumer ses responsabilités et tenir ses promesses vis-à-vis du peuple haïtien dans sa globalité et en même temps à respecter les engagements internationaux d'Haïti. En ce qui a trait à l'organisation des prochaines élections, je suis en mesure de vous garantir qu'il n'y a aucun souci à se faire, mis à part certains problèmes logistiques et la question cruciale de la sécurité qui sont sur le point d'être adressés dans tous leurs aspects. Sur le plan organisationnel à proprement parler, le Conseil électoral provisoire a déjà mis en branle l'essentiel de la machine relative à l'organisation des Jeux électoraux. Sur le plan financier, le Conseil électoral provisoire a élaboré et soumis le budget relatif à l'organisation du référendum et des élections. Sur cette base, depuis le 21 janvier 2021, le gouvernement haïtien a signé, avec le Programme des Nations Unies pour le développement, un accord sur la réactivation du Basket Fund, qui a été alimenté à plusieurs reprises à partir des ressources du Trésor public. Nous nous attendons seulement à ce que nos partenaires internationaux tiennent leurs promesses d'appui financier estimées à plus de 17 millions de $. En ce qui concerne les questions logistiques, le Conseil électoral provisoire travaille en étroite collaboration avec le BINUH et l'UNOPS. Les sites de stockage des matériels,
12 au total sur toute l'étendue du territoire national ont été identifiés à un plan de déploiement défini. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, le président Jovenel Moïse a décrété l'année 2021 année électorale. Fidèle à son engagement et à ses promesses, il a tout mis en œuvre pour faciliter l'organisation des élections au cours de l'année. La machine électorale est en marche. Le Conseil électoral provisoire a les moyens dont il a besoin et le processus électoral suit son cours normal. Voulant absolument que le processus soit le plus inclusif, le plus transparent et le plus participatif que possible, le chef de l'État continue d'inviter toutes les branches de l'opposition politique à la table du dialogue et de la concertation en vue de la réalisation d'un compromis historique qui devra accoucher d'un gouvernement d'union nationale incluant toutes les tendances. Le renouvellement de mon mandat à la tête d'un gouvernement ad intérim est un puissant témoignage de l'ouverture du président de la République. Je terminerai mon propos en réaffirmant haut et fort que, contrairement à ce que pensent certains de mes amis de l'opposition, la voie de la transition est la voie à éviter pour Haïti. Nous en avons beaucoup fait l'expérience à travers toute l'histoire d'Haïti, surtout à travers notre histoire récente. De 1986 à 2016, le pays a connu pas moins de 15 gouvernements de transition, dont 10 pour la seule période de 1986 à 1993, avec pour seul résultat de véritables paralysie institutionnelle et l'aggravation de la faiblesse de l'État. Les régimes de transition favorisent toutes les formes de combine, de corruption et de concussion, tandis que le pays sombre dans l'instabilité, la pauvreté, les inégalités sociales et économiques et peine à trouver la voie de son développement. Seules des élections honnêtes, démocratiques, libres, inclusives et crédibles sont susceptibles de garantir la stabilité politique nécessaire à la stabilité socio-économique et au progrès de la nation. Je vous remercie. I thank His Excellency Mr. Joseph for his statement. I now give the floor to SRSG Helen La Lime to respond to comments and questions raised. You have the floor, SRSG. Thank you very much, Mr. President. I think it's all been said during the course of this meeting. The emphasis that you have had on the concerning humanitarian situation, the security situation, the violence that threatens peaceful and fair elections, and the call on the part of all of you for democratic processes to resume, for a dialogue to happen so that consensus can be built, so that these elections can take place in 2021, has been well heard. BINUH and the United Nations country team will continue to work to address the humanitarian situation, to improve the security situation, and to mount the electoral apparatus that will ensure free and fair elections. Thank you very much. I thank SRSG Helen La Lime for the clarifications she has provided. I now give the floor to Ms. Chantal Ewald to respond to comments and questions raised. You have the floor, Madam. I think most of the issues have been covered. However, I'm very concerned with one of the issues which was covered, but one aspect of it which was not mentioned and which to me represent an emergency. It's the sanitarian situation linked to the COVID-19. I did mention in my presentation that the vaccines were not available, but oxygen, which is the first product to cure COVID-19, is also in
deep scarcity on the territory. We did receive some machines, but some of them are not yet installed. And no later than this morning, we had gangs invade the place where there is the only operating industrial tank filling of the country. So it's an emergency. Today, some people may be at risk when they are at the hospital. And I thank the UNICEF, which is for his support during the last COVID-19 problems we had last year, but because they had assumed and helped the country cover that product. But today, the population is in deep danger. So in addition to the gang threat, I think this point should be underlined. For the rest, I think everything has been done, has been said, and we do need to find a solution to security and political matters in order to go forward in Haiti. Thank you. I thank Ms. Ewald for the clarifications she has provided. There are no more names inscribed on the list of speakers. I will now adjourn the meeting so that the Council can continue its discussion on the subject in closed consultations. I would kindly ask all observers to promptly exit the chamber directly upon the adjournment of this meeting. The meeting is adjourned.